Venerable Sunan, I seek your wisdom. My husband of 5 years died in 1985 when my daughter was 3 years old. My ex-fiance died in the early 90s, and my boyfriend of 6 years, who lived organically and shared his findings on beneficial vitamins on his website, with his website following, became sick in January of 2022 and died that April. Each death caused by differing disease, malfunction of the heart. I feel that there's something soothing about my personality that attracts these men. How can I change this pattern? 내가 그들을 직접 죽음으로 몰아넣었다면 자기에게 책임이 있습니다. So if you are the direct cause of their death, then of course you're responsible. 그러나 그들이 자기 명이 다해서 죽었기 때문에 질문 자고는 아무 관계가 없습니다. However, since they died based on their fate, their lives, I don't think it has anything to do with you. 근데 우리가 어떤 일이 똑같은 것이 두 번 되풀이되면 약간 신비주의에 빠지게 됩니다. However, when something happens to you twice that are very similar in circumstances, we sometimes get trapped by a sense of the mystical. 이게 내 운명인가 이런 생각이 듭니다. Start asking the question: Is it my fault? Is it my destiny? 근데 우연히 이렇게 두 번 연달아 일어났을 뿐입니다. But I think it's just merely coincidence. 그것이 비록 세 번 연달아 일어났다 해도 특별한 일은 아닙니다. Even if it happens once more, if it happens 3 times, I don't think it's just a merely coincidence. 주사위 아시죠? You know about dice, right? 주사위는 1부터 6까지 수가 있습니다. And there's 1 through 6. 우리가 던지면 그 중에 하나의 번호가 나오게 됩니다. And if you throw a dice, then one of the numbers come up. 수학적으로 계산하면 1이 나올 확률은 6번 중에 한 번꼴이 됩니다. And if you actually calculate the probability of a number coming up, of 1 coming up, is 1 out of every 6. 그렇다고 우리가 6번 던진다고 1이 반드시 한 번 나오는 것은 아닙니다. But just because you throw the dice 6 times doesn't guarantee that 1 would come up. 안 나올 수도 있고요. It could 한 번 나올 수도 있고, come up once, 두 번 나올 수도 있고, come up twice, 6번 다 나올 수가 있습니다. or all 6 times, or none at all. 다만 한 번 나올 확률이 가장 높다는 거죠. What I'm saying is that the probability to come up once is probably the highest probability. 그렇기 때문에 6번 던졌는데 1이 6번 다 남았다고 이게 운명이 아니라는 거예요. So what I'm saying is just because you threw the dice all 6 times and 1 came up all 6 times doesn't mean it's destiny. 다만 그럴 확률이 그러니까 낮는데도 현실적으로는 일어날 수가 있습니다. It's just probability. 그러나 이제 횟수가 점점 많아지면, But as the number of occurrences increases, 즉 그것이 1000번이 되고 10,000번이 된다고 하면, if it's 1,000 times or 10,000 times, 그러면 1이 나올 확률이 6분의 1에 점점 가까워진다는 겁니다. 1이 나올 확률이 6분의 1에 가까워진다. then if you throw the dice, that many times, the possibility that 1 would come up increases. 네, 그래서 이 직접 하는 것을 우리가 실험적이라 그래요. 실험적 확률은 횟수가 많아지면 많아질수록 수학적 확률에 근접한다 이런 얘기. So basically the theorem is that the experimental probability approaches the theoretical probability the more frequency increases. 고등학교 다닐 때 배웠죠. It's something we all learned in high school math, right? 그런데 우리 사람은 어떤 두 번, 세 번 되풀이 되면 그것을 자꾸 어떤 논리화해서 어떤 결론을 자꾸 내려고 합니다. However, we as human beings, we have a tendency to want to create a story or rationalize something that occurs 2 times in a row or 3 times in a row. 제가 인도에 그 불가촉 천민을 위해서 학교를 지어서 운영한 지가 한 30년 됐습니다. So I haven't been running a school for the untouchable caste in India for about the last 30 years. 그 마을에는 저에 대해서 좀 신비주의적인 그런 게 있습니다. And in that village, they consider me in a mystical way.
은혜 가뭄이 들어서 모내기를 못하고 있는데 제가 그곳을 방문했는데 방문하자마자 바로 비가 왔어요. For example, there was one year when they were undergoing a drought and they could not plant the rice as scheduled, but when I visited, it started to rain immediately. 근데 한 번에는 큰 문제가 아닙니다. 근데 그 다음에 갔는데 또 똑같은 일이 벌어졌어요. And if that happened just once, would not be a big deal, but the following year, the same thing happened. 그러니까 사람들이 스님이 비를 몰고 온다 이렇게 생각하게 된 거예요. And so people started thinking that I actually bring the rain. 근데 그 다음에도 또 방문했는데 똑같은 일이 벌어졌어요. Then the following year, actually, the same thing happened. 그래서 이제 완전히 스님이 비를 몰고 온다고 사람들이 정해버렸어요. So basically, they decided that I actually do bring the rain. 그 다음에에 전화가 왔어요. And then the next year, I got a call 가뭄이 심한데 스님이 오셔야 되겠다. that we are experiencing a severe drought. So can you come visit? 이렇게 횟수가 거듭되면 이런 어떤 이게 머리가 어떤 이런 뭐랄까 이렇게 어떤 결정을 내는 어떤 이렇다 하는 결론을 내는 그런 이 뇌의 작용이 그런 게 있습니다. So our brain tends to see occurrences, right? To see examples, and we want to understand, we want to rationalize it, and come to a conclusion about it. 네, 그러니까 이 문제는 2번 아니라 3번 일어났다 하더라도 당신과 아무런 관계가 없습니다. So in that sense, what you experience can happen twice or even 3 times. It has nothing to do with you. 그리고 한 가지 다른 또 약간의 조언을 드린다면 And if I could follow up with another advice, 어떤 성격적인 문제가 이런 일을 유발하는 그런 좀 작용은 있습니다. in a ways, some personalities, may have some impact on the results. 우리가 동양에서 어떤 음양오행에서 말을 한다면요. If you were to leverage the kind of reference the yin and yang philosophy of the Asia, 예를 들면 남편이 나무의 성격, 목성이다. they said the husband may have characteristics of wood, 근데 나는 금성이다. 쇠의 성질이다. but if I have the personality or characteristic of metal, 그럴 때 서로 부딪히면 and if you collide, 근데 외부적으로 보면 남편이 아내를 때리고 구타를 하고 이렇게 나타나지만은 죽기는 누가 먼저 죽느냐? 남편이 먼저 죽습니다. so from the outside in, the husband may look like to be abuser, but it's the husband that actually dies faster. 그 왜냐하면 나무를 가지고 쇠붙이를 때리는 건 나무가 때리는데 부러지기는 나무가 부러진다. Because if you are wood, you strike a metal, it's the wood doing the striking. Nevertheless, it's the wood that actually breaks. 이럴 때 이것은 나무의 쇠붙이의 책임은 아닙니다. But even in that case, it's not the fault of the metal. 왜냐하면 그건 나무가 쇠붙이를 때렸기 때문에 나무의 책임이지 쇠붙이의 책임은 아니라는 거예요. Because it's the wood that actually hit the metal. So it's not the fault of the metal. 그러나 이제 이런 원리를 안다면 But if you understand these kind of principles, 쇠붙이가 피해줘야 된다는 거예요. then as a metal, you might want to avoid the wood. 즉 남편이 화를 낼 때 같이 이렇게 누가 옳으니 그러니 이렇게 충돌하지 않고 아이고 당신 말이 옳습니다. 그래 네 말이 옳다 이렇게 피해줘야 된다. If you know that dynamic, then maybe you take the lead in de-escalating a situation. 네, 이렇게 해서 이 문제가 현실에서 부딪힐 때는 얘기를 들어보고 조언을 해줄 수가 있습니다. So if I, really knew from a realistic perspective the actual situation and details of the situation, then I can actually provide the right advice. 그러나 지금 이건 이미 지나간 일이고 But this is all in the past. 당신에게는 아무런 책임이 없다라는 말을 하고 싶습니다. And this is all hypothetical. So what I really want to tell you is that none of this is your fault. You're not responsible. So let it go. 네, 좋은 일이에요. 그가 떠났던 그가 죽었기 때문에 결혼을 한 번 더 할 수 있었고 또 떠났기 때문에 한 번 더 할 수도 있고 혼자서 할 수도 있고 그러니까 이 기회가 많아졌잖아요. It's more than let go. You actually have another opportunity, right?
you can actually decide to get remarried if you want, or you can choose to live by yourself. 옛날에는 한 사람하고 살아야 된다 하는 관점에서는 여자가 남편 복이 없다 이렇게 표현을 했습니다. So in the past, where you were delegated or you're destined to live with only one person, if your husband dies early, then it was considered misfortune. 근데 한 사람하고 살아야 된다는 이런 기준을 없애버리면 이것은 오히려 남편 복이 있는 사람에 들어간다, 남자 복이 있는 사람에 들어간다 이렇게 볼 수 있습니다. But in a way, if you can actually get rid of that paradigm, that kind of preconception of how marriage should be, then you now have opportunity to get married even more. 요즘 같은 세상에 한 사람하고만 끝까지 살다가 죽는 사람은 사실은 복이 없는 사람이에요. It's in a way, in today's world, if you're stuck with one person until death do us apart, that may actually be a misfortune. 이런 건 뭐냐 하면 모든 우리들의 그 복이 있다 없다 이런 것이 다 기준을 어떻게 잡느냐에 따라서 나타나는 거다. 그래서 근본적으로 돌아가면 복이 있다고 할 수도 없고 복이 없다고 할 수도 없고 다만 그런 일이 생겨났을 뿐이다. 이렇게 접근합니다. So what I'm trying to say is that the fact that we are fortunate or we're not fortunate is all really based on a preconceived notion of what fortunate or non-fortunate means, preconceived worldview. So if we can eliminate that worldview or free ourselves from that preconception, there's nothing in this world, no phenomena that can actually be intrinsically fortunate or not. 이것을 철학적으로는 공이다 이렇게 표현합니다. So in Buddhist philosophy, this state is called emptiness. 이런 공을 알게 되면 괴로울 일이 없다. And if you can internalize this recognition of emptiness, then there's no cause for suffering.